Okay, let's start for today class. So basically, in the real time, uh, most of time, we will create this kind of measures. So what is the sales for total sales? What is the sales for today? Yesterday sales or today sales, and the month to date sales, QTD, YTD sales, and the previous month sales. Generally, we will use this kind of calculations. That's అర్థమవుతుందా మీకు క్లియర్గా ఓకే సో now today we would like to we can talk about parallel period. So generally, if we go for anything in the real time scenarios, so based on hierarchy. So so if we take date, so first of okay, so here, so the hierarchy is like for date generally. So take the tabular visual. So first of all, year hierarchy is how it is there. Year, so coming high to year, then month. So year followed by quarter as well as right in between quarter, calendar. So year, quarter, month, date. Okay, we'll go for here this one. So if you see here, the year as part of this data. So we have data starting with 2000 and also see how much data is there. So how we can see how much the data is there based on this visual, right? So card visual, what is the min date? So what is the min date? So date and drag and drop date. So here we can see earliest date. Earliest date is nothing but the min date. Control C, Control V. So copy the what is the latest date. So if you choose as the latest date, you can see here max date. So we can change, reduce the font size, category value, we can do that. Okay. So we can do that for that. So the data is available in this calendar table from 2016 Jan 1st to 2022 December 30. This is the data. So if you check here, I want to filter out. So generally, this is the report I want to filter out for the year. Here basic filter. So basic filter, advanced filter. Advanced filter, basic filter. What is the basic filter? Whatever the values here it is showing, it will show automatically. So you can right click. For advanced filter, so the difference between advanced filter, we have to specific. You have to like it will support is greater than or is less than. It will support is greater than or equal to less than, is blank or not blank. This kind of functions in support. So if we give 2000
19 here, just apply filter, or 2020, then apply filter. It will filter out the data where the year is 2020. So here, this is called as filter. We have different kind of filters are there. Filter on this visual. So if you apply the same year on filter on this page, so here how many, like, let us zoom. I will change filter on this page. So whatever the visual, whatever the filters apply here, only for this applicable for this visual. Okay, visual level filter, nothing but this. So go to the filters on this page. So again, drag and drop here filter here. So now see, it will applicable. How many visuals are there here as of now? Three visuals, right? This is one visual. So keep it card. This is card visual, one more visual, and this is one more visual. So min date max. So now I would like to apply this filter. So as of now, I'm going with basic filter. So what is the year? Basic filter. So what is the year? I want to filter out 2020. So 2020, I'm going to apply here. Let's see. Within the 2020, what is the min date? What is the max date? It will show. What is the min date? Jan 1st. So when you change here 2019, right? 2019, it will coming filter out what is the min date and max. So now what is happening? This is all showing as blank. This is all showing as blank. Any idea? Anyone? Why the data is not showing? So we have applied two filters. Visual level 2020 applied, but filter on this page 2019 applied. So this will take. So always remove this one. So where it is a filter is required. So whenever based on the condition, we want to filter out at the visual level or we want to filter out on the page level. So based on the filter, we have to choose right visual. So sometimes I want to only filter visual at the visual level only. Then we have to choose the filter at visual level. We want to apply the same filter all the pages, all the within the page. We have to apply filter on this page. And also there is one more filter on all pages. So I have created so many pages here. We want to applicable that filter for all the pages. So here, if you see here, 2020 data is there. But in the page 3, right? In the page 3, sorry, page 2. In the page 3, right? In the page 3, we are seeing only 2019 data. So in page 2, so leave it this one, don't require. I'm going to delete this page. In dates MTD, we are seeing all years of it, right? Clear? So now I want to apply this filter for applicable, whatever the filter we are filtering, applicable for all pages. So that then we have to choose the filter on all pages. So filter on all pages, that means whatever the filter it will be filter here, that filter applicable for all the pages. How many pages are there? It will filter out. Basic filter, so 2020. So now see here the data, here the data. So now I'm going to remove here filter on this page. So now only 2020 data we can see here. So if you change here, even you are in page 3, you are changing to 2021. So that filter applicable for all pages, right? So this filter on all pages. So even you can change to dates MTD, you can filter out only for this date. So clear, right? So let's see now. Okay.
and also understand the hierarchy, how it will calculate. So what is the measure for total sales? Total sales, we have created one measure, right? So you don't know that, you can type it, you can get it. Total sales. I want to rename total sales. Just open that measure and commit. So even this measure, wherever we are using, automatically this measure we are using somewhere else. So in that measure also it will be renamed. We started record. Started, right? Okay. All right. So as of now, I have data with the visual how it is there. So year and total sales. So for the year, just remove this filter. Will show. Just understand. I want to see now the year wise. It is showing 243 for the 2020 243.20. This sale. The sale it is starting with. What is meant by 2020? So what is the start date and what is the end date? So generally 2020. Yes, Rohit. Sir, normal 2016 నుంచి డాటా ఉంది కదా సార్, ఓన్లీ 20 నుంచి ఎందుకు చూపెడుతుంది? 2016 నుంచి డాటా ఉంది కదా, ఓన్లీ 20 నుంచి ఎందుకు చూపెడుతుంది? Good question. Anyone answer for this question? No, no. Question is the question is Rohit's question is, so go to here calendar table. So here what is the date is there for the year 2016 is there. Okay. So why we are not showing for the 2016 data here? మనం ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం కండిషన్? Anyone answer for this question? Think easy. Okay. So just watch it. This column, year column, coming from where? This year column coming from where? Which table? Calendar table. Calendar table. Okay. So this column coming from? Sales table. Sales table. So what is modeling? So what is modeling? So in the modeling, we will establish a relation between these two tables, right? So that's what we created relationship in the modeling part. So calendar table versus sales. So we created based on which date key. So sales date and peak date is there. So we have created a relation. You want to check here relation, just peak date and FK sales. Okay, but so relation is created. So why data is not showing as per my knowledge? So we don't have any sales in sales table. Let's verify the sales table. Go to the sales table. Let me check whether sales is there or not. The sales when it is starting. So what is the date? FK sales date. Let's verify. The sales date starting with which day? 2020. That is the reason. You got it? Rohit? Yes, sir. Yes. So that's the reason. సార్ అది అర్థమైంది సార్. నార్మల్గా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఎఫ్కే సేల్స్ డేట్ అనేది సేల్స్ నుంచే తీసుకున్నాం కదా సార్. అవును అవును జనరల్ గా మళ్ళీ ఇక్కడ 1084 అనేది బ్లాంక్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఏదో ఒక డాటా ఉండాలి కదా సార్ 1084 కి.
అది డేట్ డిఫైన్ కాకుండా ఉంటది. అది నువ్వు చెక్ చేయాలా 1084 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది చెక్ చేయాలా. అంటే లెట్స్ సి. సో దిస్ is total sales, right? Total sales or year is blank. You want to verify, right, this sales. Okay, first of all, in this case, how to debug it? This data is coming blank. So total sales, but it is coming. So what is the relation total sales and this sales to calendar table? What is the common key? So relation key. So go to the sales table. Sales date key is a common key, and here PK date. Okay. So first of all, you want to check sales date, right? FK underscore sales date. You have to give this sales date. Okay. Okay. Rohit, you got it. So Sir, 2023. 23. Okay. మాకు క్యాలెండర్ డేట్ లో 23 లేదు, అందుకోసమే 23 లేదు. Yes. The calendar క్యాలెండర్ టేబుల్ లో మనకు 23 లేదు. 23 డేటా లేదు. అందుకే క్యాలెండర్ లో మనకు మిన్ ఎంత ఉంది? 2016 జాన్ ఫస్ట్ టు 2020. You got it. That's the reason it is showing as blank. అందుకే రియల్ టైమ్ లో ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఏముందో చెప్తాం. It is taking data. Yes. So here we can give some parameters. So we can change to 2024. Now it is populated the data. That's all. See here, now it will resolve your solution. So it won't show any blanks. Right? So just remove this one. Okay, sales date. See here. yes sir, Earlier it is showing as blank. blank. Now solve your solution. Yes sir. Always go to more options. You want to move from one place to another, like you want to like that move. So always keep here. Otherwise, if we choose here, bit difficult to move. So always keep 3 dots and move easily. This visual, wherever you want to keep this visual, you can use it. So now 2020, 2021, 22, 23, we have data. So I want to see the quarter. The best, what is the year? The very next hierarchy is year, quarter, month, day, right? What is the next hierarchy? Down coming to the year, right? Okay, calendar table. Find out the quarter of calendar. Just watch it here. Here wise we are showing sales. Whenever drag and drop for the quarter, it will automatically split at the data into quarter level. See, in the quarter 4 2020, 243.24. So better, instead of this I can say visual, easily understand.
So just remove this one. Okay. The next one, I want to okay in 2021. So let's filter 2020. 21. We have many quarters are there. See in 2021, 1156, it is showing 1156.29. So if whenever drag and drop quarter, the hierarchy, it will automatically split the date quarter wise. Understood? So then copy this result, control V. So I'm going to add the next hierarchy is month. See again, it is splitting the data. See here in Jan month, right? Quarter one. So in the quarter one, 2021, quarter one, how many months are there? Jan, Feb, March. See, you did not created this total sales. So whenever drag and drop for date field, automatically it split it. So based on hierarchy and relation. So Jan, Feb, March. So here in the quarter level, how much we are showing? 349. So you want to see in the month level of data. So whenever you drag and drop the month, then 97 plus 92 plus 158 is nothing but to 349.43. So now the next hierarchy is control V. So here quarter month. Next is last is day. So here if you see here in the January month, so quarter one. So understand for that easily filter out some filter conditions. So I want to split it month name. So here I want to filter out month name here. So I go for this. So January, I'm going to apply January. In the January month, let's see how many sales happened. In the January month, second is not appear. That means there is no sales on second. Understood, everyone? Third also no sales. Fourth is sale. Whenever the data is showing, but if you see in the calendar table, it always every date is there. If you see here in the January month calendar table, let's say 2021, right? So how to filter 2021 here sales. So number filter between, I'm going to filter out between 2022, sorry, 21, right? 21, 01, 01 to 2021, 01, 31st. Huh? Only? Only one. See here. One, four, yeah. మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ అప్లై చేసిన కాబట్టి అని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఫిల్టర్ అప్లై చేసిన కాబట్టి month name is January. What is the year?
year filter. Okay, already there. You can filter out 2021. See, if you see date calendar table, so how many dates are there? 1, 2, 3, 4. Everything is there in the date. But in the sales table, see, in the calendar table, say go to the sales table. Sales table here in the report we got. So whatever the dates only it is there, data is there. Only those dates it will appear. Understood? This is one thing. Why data is not missing? So the reason is so the manager, your manager is asked. So can you check why data is here missing? How to answer it? So there is no sales on that day. So, and before that, before we answer it, just verify the sales table. So we can verify whether on sales date on Jan 2nd, 2021. So whether the sales data is there or not, we have to verify the sales data. Then after that, we can confirm. So now hierarchy is familiar, right? So, but we see here what is the total sales measure. You did not created any here. You did not applied month or date or any. So whatever based on the year, quarter, automatically it's split it based on the hierarchy. Means when you are granular, I can say called as granular level. Whatever the granular level from date till year, granular level is year, quarter, month, day. So even see here, if you check here, even you not taking control C, control V. So one more visual. So one more visual. I don't want to keep here quarter, month name. See here, it will show the same data. So because the reason is I have taken the granularity is lowest one. Here I am giving quarter month. It is not considered. It will take the year. Even year also it is not giving. It will give day. It will give the same day. So the granular level is we are taking day level. So day level, what is the sales for the day level? It will take and will roll up based on if you give the month, then it will roll up the data. It will give month level. So and also, so now the similar functions. So this is understand what kind of data we have to drag and drop and analyze the data. So how the sales it is going. Sometimes the total of year, right? Sometimes the total sales it is calculating the back end side. So 97.74 is coming. So but in the here in the back end it is coming different. Then we have to drag and drop that visual, uh, get the date each and every day, and this data export into the Excel. So how to export from the visual? Right click, export data, will automatically export the data. Then SQL server also get all the data from device, just compare it. So which day is missing, you can easily find it. So sometimes the reason is why data is missing is sometimes we apply some kind of filters in the report level. So that's the reason. That is the one cases generally. The same filter backend also you have to write the that filter, whatever the filter we have applied here, same filter we have to apply in the SQL server as. Generally, the concept is we are validating the backend as well as. So 97.74. So SQL server we can connect to SQL server, and what are the tables we involved here. So directly you can select start from sales table and give the date range where the year equal to 2021 Jan month and month name is January. In the report level, I have applied some filters. The same filter you have to apply in the SQL server as well as. So then only backend and report level data will match. Otherwise, it does not match. Simple. So now
Today, I want to go to two more DAX functions. So same period last year. What is the sales for same period in the last year? Okay. So how to create same period in the last year? So go to calendar table. I'm almost of DAX measures here only created. So right click, new measure, new measure. So here it is there, lot of functions. So DAX measures, right? So here. Okay. Same period last year. So right click. So calculate. Expression is total sales. Total sales, comma, same period last year. There is a function, same period last period. Returns a set of dates in the current selection from the previous. So let's see. So we have to pass. What is the argument you have to pass in the calendar table? You have to pass the date. Calendar date. That's all. So here, let's see now. Just remove this all the filters. Remove. Remove. Here, okay. So where is the measure? Whatever I created, same period last year. So just drag and drop here. Same period last year. What is the sales? What is the current year? Let's say here 2020. What is the previous year? 2019. So it will count exactly what is the previous year. It will count. So and will give the result. So previous year here nothing is there. So we don't have any data. That's the reason here we are showing as blank. So coming to the 2021. What is the previous year sales? 243. The same thing we are showing. So 2022. So whenever generally why we use previous year and current year data, whenever we want to compare what is the sales for current year and previous year, we can use this kind of function, same period last. So here we are showing two sales at a time in the same year. That's the reason we will use same period YTD కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా సార్? YTD. కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా? YTD కూడా సేమే ఉంటుంది. Yes. So this is direct function, Rohit. Okay, Total YTD. So total YTD again you have to give what? Yeah, total YTD you have to give. Yes, it will come. Yeah, total sales or YTD both are same, right? For yearly it will calculate and give. Say both are same. Based on date y, based on parameter you are taking. So even you want to give, I will give total YTD, right? So both are same, Rohit. See, check now.
See, total sales, total YTD sales. Okay. So here in 2024, what is the previous year sales? 2023. The same thing we are showing, right? So hierarchy, simple. Thing is hierarchy. Whatever the hierarchy you are going to take. So I'm removing this quarter calendar. So simple. I want to rename QTR quarter. Okay, we get more space. Okay, total sales. And you can give, instead of this total sales, you can give YTD sales and give same period last year. Just watch it here. What is difference between these two visuals? Anyone understand what is the difference between? So we are giving quarter. So the same function, it will give the same. How it is working YTD sales, same it will do what? Same period? Same period last year. There is a direct function. Same period last year. What is the sales for last year? Okay. Direct function is there. There. Huh? Okay. అది ఎక్కడి నుంచి 23 డేటా లేదు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రైట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ సో వేర్ ఇస్ ద డేటా ఇస్ నాట్ షోయింగ్ 23 జనరally we have in the previous example so 2023 is not exist in the calendar so go to the calendar table edit query so you have to change here you have to change in the source table so in the source table we are providing static data 2016 11 okay. So here we have to change instead of 2022, so 12/31, 2024. End of that. Then after that, after changing close and apply, you have to do this step as well as. Then only it will applicable for that. Okay. So similarly, it will work month level. What is the sales per outline? Okay, calendar. See here, right click, edit query. ఆటోమేటిక్గా ఏం పాపప్ కాదు మనకు ఇక్కడ స్టెప్ ఉంటుంది యూ వాంట్ టు ఎడిట్ పవర్ క్వరీ స్టెప్ సో ఇక్కడ సోర్స్ ఉంటుంది సెట్టింగ్ ఉంటుంది సెట్టింగ్ ని క్లిక్ చేయాలి ఆటోమేటిక్గా పాపప్ అవుతుంది క్లిక్ చేస్తేనే అవుతుంది ఓకే వచ్చిందా ఈ స్టెప్ అది ఓకే ఐ విల్ వెయిట్ డన్ ఓకే వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ క్వార్టర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి క్వార్టర్ వస్తుంది అదే మంత్ తీసుకుంటే సో మంత్ లెవెల్లో వాట్ ఇస్ ద సేల్స్ ప్రీవియస్ సో జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ దట్ same period last year. See here, will return. So if you go for day wise,
So this is completely day wise, same period last. So based on hierarchy, it will give. Based on hierarchy, it will give. So there is no dates up till 2019. There is no data. That's why everything it is showing as blank here. Just understand why it is showing blank. There is no data for 2019. So previous year. So that's the reason we are not showing. See here, when it is start. Yeah. So when it is starting, two 2021, even 2021, what is the date from August, September, October. October onwards data is right. Only October onwards we can able to see here. Yeah, like that. So hierarchy will change. So if we give year, it will give only year. So if we give month, month it will give. Understood this concept? This is very important concept. You have to analyze the data. Why it is coming that? Have to analyze. So what is the disadvantage for this one? Anyone? What is the disadvantage for this one? My question is, can we achieve? I want to go back last 2 years. Is this function will work or not? No. That is the disadvantage. We want to go only one year back. So this is interview question. So what is the resolution for that? I want to go back. So 1 year, I want to go back based on my requirement. I want to go back 2 years or 3 years or 4 years. So what is the alternative for this? This we have found one disadvantage for this. So in order to achieve that, so there is one more function called as parallel period. So same period last year, and also I have earlier I told there is one function, date add function. Remember, date add function. So in the previous class, I told date add in SQL Server and Power BI. Previous year, previous quarter, previous season. Yes. Same also. Only same also. Direct function. Previous month is direct year. 1 second. Yes, sir. Rohit. సార్ ఇప్పుడు మీరు సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్నారు కదా సార్, లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ తీసుకున్నా కూడా అదే వస్తుంది కదా సార్? సేమ్ వస్తుంది అంతే. దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ నార్మల్ గా? నీకు సింపుల్ ఏంటంటే రెండు సేమే, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంతే. ప్రీవియస్ మంత్, ప్రీవియస్ క్వార్టర్. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒకటి చెప్తా చూడు. నువ్వు అక్కడ ఈ ఫంక్షన్ నువ్వు ఎన్నిటికైనా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎట్లా అంటావు, నువ్వు హైరార్కీ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తీసుకుప్పుడు అక్కడ 4 మెజర్స్ రాయాలా. ఏ విధంగా? ఒకటి వచ్చేసి ప్రీవియస్ ఇయర్ కి రాయాలా, ప్రీవియస్ క్వార్టర్ కి రాయాలా, రైట్, ప్రీవియస్ మంత్ కి రాయాలా, ప్రీవియస్ డే కి రాయాలి. బట్ ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ 4 మెజర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ విల్ రీప్లేస్ విత్ 1 మెజర్ ఓన్లీ. ఓకే సార్. లాస్ట్ ఇయర్ లేదు, నువ్వు అది వేసుకున్నా కూడా అంతే. ప్రీవియస్ క్వార్టర్ అది కూడా ఒక డిఫరెన్స్. అవును. సో ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే రోహిత్, యూఆర్ ఇన్ Q1 2022. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ అంటే Q1 2022
21దే ఇస్తుంది. ప్రీవియస్ మంత్ అంటే ఈ క్వార్టర్ కి ప్రీవియస్ మంత్ ఏంటి? 2021 Q4. You got it for this one. What is the previous? Q4 2021. Q4 2021. అప్పుడు రాంగ్ వస్తుంది డేటా. మళ్ళా ప్రీవియస్ మంత్ కి వెళ్తే అదే సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ దిస్ క్వార్టర్? సో ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ Q1 2021 year. Okay, that's the difference. You got it? Yes sir, yes sir. ఓకే. సో అందుకే మనకు ప్రాక్టీస్ చేసి డేటాని అనలైజ్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఏమన్నా చిన్న మిస్టేక్ ఉన్నా, ఇంకోటి ఏదన్నా ఉన్నా మీకు అర్థమవుతుంది డేటా అనలైజ్ చేయాలి. ఓన్లీ సేమ్ నువ్వు ఇప్పుడు ఏ క్వార్టర్ మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకుంటే అదే క్వార్టర్ లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ లాస్ట్. నువ్వు డే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ అదే డేకి వస్తుంది, ప్రీవియస్ డే ఇవ్వదు. లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ డేట్కి ఇస్తుంది. అది సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్. So the one disadvantage is we want to go back 2 years back. So same period last year does not work. So for that, in order to achieve that solution, there is one more tax function is called as a parallel period. Okay, right click, move measure. So parallel period sales. So calculate total sales, so parallel period. So this is called as parallel period. Same syntax. So here same period last year, we need pass only date. Here it will ask. So how it is asked date add function, similarly it will give dates. So what is the date? Calendar date. Calendar date. So first argument, number of intervals. How many intervals you want to go back? I want to go back minus 2 years. Okay, so you want to go month, quarter or year. Okay, month, quarter, year. Year sir. So year. Close bracket. Hierarchy, date, let's see. So first of all, year, right? So drag and drop table. Total sales of same period last year or YTD sales. So first of all, YTD sales and same period last year and PP sales. Six, this is YTD sales. So year to date for the 2020
same period last year. Okay, see what is same period last year, what exactly it will give. I want to comparison what is the previous year sales. I want to compare using this method. So same period last year, what is the same period last year 2020. Now here I want to check, I want to compare what is the previous sales for 2020. 2022 లో నుంచి మనం చెక్ చేస్తున్నాం. What is the 2022 sales 1244. We are comparing, we are going back 2 years. So what is the 2 years sales 2020, or you want to comparison any intervals like any number of years you want to comparison for current year. So that means here current year is 2022, where comparison previous 2 years of it. It is the same. YTD sales. ఇందులో ఆల్రెడీ వస్తుంది డేటా, ఎప్పటికీ ఇట్లా ఉండదు. మధ్యలో ప్రోడక్ట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ హైరార్కీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఓన్లీ ఇట్లా ఒక్కటే రిపోర్ట్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ప్రోడక్ట్ వేస్తారు, సంథింగ్ సమ్ హైరార్కీ వేస్తారు. 2024 లో ఏమేమి సేల్స్ ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ వైజ్ ఉంటాయి, మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ ఇట్లాన్ని కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఇట్లా సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అయితే ఈజీలీ ఓన్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. బట్ రిపోర్ట్ లో ఇట్లా ఉండదు డైరెక్ట్ గా. ఇది మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం మనం వేసాం. సో ఇక్కడే సేమ్ నువ్వు ఇప్పుడు ఇయర్ వేస్తావు అనుకో, మంత్ వేస్తాం. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో మనము anything observed here, some interesting thing you can observe. So watch, analyze the data, okay, and see. So parallel period కి ఇది ఇక్కడ చూడండి, 2020 కి 2 years బ్యాక్ అంటే 2022 January data is there. 2020 January any data is there? No data, but we are showing here January, February. So that means whatever the data within that month, so for the it will aggregate this plus this it will aggregate. So not this one, October, November, December. So 86 అంటే ఇట్ విల్ అగ్రిగేట్. సో డిసెంబర్ అని కాదు, దాన్ని మనం అది వైటీడీ ఫంక్షన్ కాబట్టి అట్లా చూస్తుంది. మీకు టోటల్ సేల్స్ వేస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. అందుకే డేటా వేసుకునేటప్పుడు ఏ ఫీల్డ్ తీసుకోవాలనేది క్లారిటీ ఉంది. సి హియర్ 86, 87, 69. ఓకే, సో దట్ ఈస్ roll-upping the data. 86 plus 87 173, 173 plus 69 243. సో డిసెంబర్ 2020 మొత్తం ఏ మంత్ ఉన్నా కూడా ఇయర్ మొత్తం అగ్రిగేట్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. ప్యారలల్ పీరియడ్ అగ్రిగేట్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. Parallel period it will going what is the sales for the last year. నువ్వు అందుకే మంత్ వేసుకోకూడదు. అట్లాంటప్పుడు మంత్ వేసుకోకుండా ఉంటే నీకు క్లారిటీగా వస్తుంది. అర్థమైందా? నువ్వు ఇంకా డీటెయిల్ గా అగ్రిగేట్ లెవెల్కి వెళ్తే నీకు ఆ విధంగా వస్తుంది. అగ్రిగేట్ లెవెల్లో ఏమవుతుంది అంటే నీకు అది మంత్ లెవెల్లో అగ్రిగేట్ కాదు, మొత్తం ఎంటైర్ ఆల్ ద మంత్స్ కి అగ్రిగేట్ అయ్యి ఇస్తుంది రిటర్న్. నీకు ఈ ఫంక్షన్ మనం ఎందుకు రాసాం, ఇక్కడ ఏం రాసాం మనము, సేమ్ పీరియడ్ పీపీ సెల్స్ లో వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్వెల్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఇయర్, దట్స్ ద రీజన్. సో సేమ్ ఆ డేటా ఇది రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి. డేటా డిఫరెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది. సేమ్ రెండు
ఒక్క నిమిషము. డేటా ఫంక్షన్ ఉందా రాశాను. PP సేల్స్ హియర్ సేమ్. ఇప్పుడు నువ్వు మంత్ అండి డిఫరెన్స్ చూడండి మీకు. సో ఈ ఫంక్షన్ కి ఆ ఫంక్షన్ కి ఇదే 2 years బ్యాక్ వెళ్తున్నాం. ఆ ఫంక్షన్ కరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ఇస్తారు, మంత్ వైజ్ ఇస్తారు. అవునా? ఇప్పుడు నీకు డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ప్యారలల్ పీరియడ్ ఏంటంటే ప్యారలల్ పీరియడ్ ఇట్ విల్ అగ్రిగేట్ ఫర్ ఎంటైర్ ఇయర్. ఓకే, అదే డేట్ యాడ్ కూడా సేమ్ సిమిలర్ ఫంక్షన్ డేట్ యాడ్ కి. బట్ డేట్ యాడ్ కి ఆ మంత్ లో ఎంత ఉందో ఆ పీరియడ్ కి సేమ్ వాల్యూ ఇస్తుంది, నాట్ గివింగ్ అగ్రిగేట్ వాల్యూ. ఓకే, ప్యారలల్ పీరియడ్ వాడడం ఓన్లీ ఇయర్ లెవెల్ అయితేనే ప్యారలల్ పీరియడ్. సింపుల్. The hierarchy, based on hierarchy. If it is year, then only we will add, we will go with parallel period. So ఇంకా మా రిపోర్ట్స్ ఇట్లా కూడా వాడాలి. మా రిపోర్ట్స్ లో ఐ విల్ షోకేస్ ఫర్ దట్ హౌ ఇయర్ వైజ్ కు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో మేము క్యాలెండర్ టేబుల్ ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలి త్రూ DAX క్రియేట్ చేస్తాం. యూ వాంట్ టు షోకేస్ నౌ? ఓకే, ఇదేంటంటే కొంచెం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేదని ఫంక్షన్ వర్క్ అవుతుంది. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు చూడండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేమ్ పీరియడ్ and parallel period, and what is the difference between parallel period and data, or what is the difference between same period last year, parallel period and data function. This is very ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఎంటైర్ ఇయర్ నువ్వు అక్కడ అదే ఎంటైర్ ఇయర్ కి రోల్ అప్ జరుగుతుంది. అదే రోల్ అప్ జరుగుతుంది ఎంటైర్ ఇయర్ కి. మీకు ఇక్కడ చూడండి, మీకు 2023 ఎంటైర్ రోల్ అప్ జరుగుతుంది. 2023 అంటే 2 years బ్యాక్ అంటే 2021 సేల్స్ ఎంటైర్ రోల్ అప్ జరుగుతుంది. 2021 ఎంటైర్ సేల్స్ అంతా డిసెంబర్ కి 1156. డేట్ డేట్ యాడ్ వచ్చేసి నీకు మళ్ళా నీకు ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఆ డేట్ ఆ మంత్ కు ప్రీవియస్ మంత్ అదే లాస్ట్ ఇయర్ మంత్ పోతే మంత్ అంతే. అంత అలాగే ఫంక్షన్. అవును అంతే. సార్ ఇది ఒకసారి సేవ్ చేసి గ్రూప్ లో పెట్టారా సార్? ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ సేవ్ చేస్తా.
TBX5 is asking. Batch వాళ్ళకి మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఈరోజు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ పవర్ బై అయిపోయింది. వాళ్ళది ఈరోజు పోస్ట్ పోన్ అయింది. మళ్ళీ వాళ్ళు టైం కావాలని ఇంకా 4 days ఫ్రెండ్స్ థర్స్డే ఉంది. వాళ్ళకి అది అయిపోతే రిజల్ట్ పెట్టాల్సి లైక్ జాబ్ పోర్టల్, నౌకరీ, మాన్స్టర్. మాన్స్టర్ రీసెంట్ గా రీనేమ్ అయింది, ఫౌండేట్ అంటారు. మేజర్ గా జాబ్ పోర్టల్ వచ్చేసి నౌకరీ, మాన్స్టర్, మన జాబ్స్ 3 వచ్చేసి బాగా చెక్ చేస్తారు. నీ ప్యాన్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే. మేము మాకు రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా అంటే మేము అక్కడికి వర్క్ చేసుకుంటాం. ఆర్డిపి రిమోట్ డెస్క్టాప్ అని ఇట్లా ఉంటాయి. నేను చూపాను, రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి అదర్వైజ్ ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్ రికార్డ్, ఎందుకంటే అది మళ్ళీ వీడియో వెళ్ళిపోయింది. విల్ స్టాప్ ఇట్ రికార్డ్.